गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. The mind depicts that our teachers' words are like magic. Their words have the ability to transform students' lives. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say to me. I believe. Teachers' Day is celebrated on September 5th, the day which brings us a lot of memories. It's an official day for us to honor our beloved teachers for being our role models and a guiding lamp. We remember our teachers lifelong who inspire us for their invaluable contribution to our lives. देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही. A great principal builds character, inspires dreams, encourages creativity, builds confidence, instills a lot of learning, touches our hearts, and changes our lives forever. It is with great pleasure and pride that JJ Academy High School and Junior College announces that Miss Vitalan Lara Vegas
has been chosen as one of this year's recipient of the prestigious Ideal Teacher Mayor Award. This is awarded to the teachers who demonstrate exceptional devotion to their duties and faithfully do the sacred work of imparting knowledge and educating students. Over 100 teachers from municipal, primary and secondary schools, private aided schools and unaided schools have been interviewed, and 50 ideal teachers have been selected for award this year. Words cannot describe how thankful we are for the work you do as school principal. You are the glue that keeps Longville together. Your ability to empathize with our students and constant belief in the staff inspires us all to learn new things. Never forget how amazing you are and how much of a difference you have made at this school. It is an honor that serves to recognize the best of the best within the education field. Truly blessed, this being her Silver Jubilee year in JJ Academy High School and Junior College. Thank you for seeing high expectations for our students and educators. As principal, you have shaped the conditions for our teachers and students to learn and succeed. We are forever grateful for your impact on the school. Keep up the good work. Hi, my name is Chirag Sheth and I am an alumnus of JJ Academy. And it gives me immense pleasure to share some of my most cherishable moments with Lara ma'am. I have known Lara ma'am since the very first day of my school, which means that she has always been a very important part of the roller coaster of my school life. She has had many important roles at JJ Academy, that of a teacher, a headmistress, a principal, but in my life she has always had a constant role, that of a mentor. She has guided me through my toughest times and she has been a part of all the joyous moments I have had at school. She made me believe that I can do 10 things together and succeed at each and every one of them. Today I am an author and the world's youngest leadership speaker, and I dedicate all my success to JJ Academy and Lara ma'am. This day wouldn't have been possible without them. Thank you very much. Where do I start? So let's go back to 11 years from where my journey began in this institution with our brigadier principal, Lara ma'am. I always took up her as my mentor, guide and my support system for past 11 years and continue to do so till my life. She is extremely a pure soul with no boundaries of love and care. Lara ma'am has inspired me since my day one in this institution to always stand for yourself. I really appreciate her hard work and effort to bring up best quality of education to the generation from last so many years. I pray and wish her good luck and best of health to keep up this spark alive within her. Thank you, Lara ma'am. You deserve more than this. I mean it. देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। इस जनता कर्फ्यू के दरमियान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। 23rd March 2020. Passenger trains, interstate buses and suburban and metro trains have been halted until March 31. State borders have been sealed. The doors of educational institutions are closed. Large parts of the country will be on lockdown. Globally, the death rates are increasing. Every cloud has a silver lining. This is a silver lining on a dark cloud, considering the sluggish pace of reforms in academic institutions, which continues with millennia old lecture-based approaches in teaching, ingrained institutional biases and obsolete classrooms. Most of the universities have shifted to online mode
using blackboards, Microsoft Teams, Google, Zoom, or other online platforms. The hardships faced by a teacher to strengthen the effectiveness of online teaching: delay in responses, skepticism of their peers, feeling of isolation, technical problems, the need of greater discipline, the need for online users to make a time commitment to learning are considered to be barriers or weakness of online learning. Hello everyone. As you are aware that we are going through unpredicted times that none of us saw coming, but we at JJ Academy, however, have decided to fight these times in a series of quick meetings. After the announcement by the Honorable Prime Minister, we have decided to conduct online classes. Miss Gayatri will tell you all the schedules of our online classes by next week. I hope I'm clear to everyone. Do you have any queries? I will be happy to answer them. Ma'am, I think it will be difficult to conduct online classes because ma'am, the studies which we can conduct offline, face-to-face communication, it will be difficult online. And ma'am, I'm not having any devices to conduct online classes. Miss Priyanka, I understand your problem, but there's nothing I can help you with. If you're not able to continue with online classes, you can mail your resignation, and this goes for everyone. According to the Ghanaian proverb, an army of sheep led by a lion can defeat an army of lions led by a sheep. Online classes will be proven to be an army of sheep which will defeat the corona pandemic. I have been teaching since last 15 years using the same techniques. And now, how will it be possible for me to learn new techniques just in 4 days? Everything online. First, we learn to order food online, then clothes online, and now classes will be conducted online too. Okay, I'll not lose hope. Every accomplishment starts with a decision to try. Anything you truly want must be worth fighting for. Yes, ma'am. We will try our level best. यस मिस, हम पूरी कोशिश करेंगे. हो, आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू. Yes, teachers, I really appreciate your efforts and I'm looking forward to your cooperation. Together we can and we will. Next day, the teacher starts taking classes from the garden outside the hospital. Hello. Yes. Oh my God. My dear daughter. She has got positive report for corona. Students, switch on your cameras, everyone. Sir, we can't see you. Yes, sir, I can see you. You are in the hospital. Yes, my daughter is hospitalized. Come on, student. Let's concentrate on the class. Poem, a time to believe. To believe is to know that every day is a new beginning. Is to trust that miracles happen and dreams really come true. Yes, though there are many hardships, but we'll fight to impart knowledge to our students in the best possible way. We have family responsibilities, social responsibilities, but all our students are our priority. आसपास के परिसर में होने वाले शोरगुल के कारण ऑनलाइन कक्षा कैसे प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण शिक्षकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से शिक्षक उस समस्या का समाधान निकालते हैं, इस दृश्य के माध्यम से बताया जा रहा है. हे भगवान,
आज घर के सामने से कोई रेलगाड़ी ना गुजरे, पढ़ाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस शोर के कारण पढ़ाई में बच्चों का ध्यान ही नहीं लगता। अरे, कक्षा का समय भी हो गया। चलिए बच्चों, दिन की शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, तो देखते हैं किसे याद है। टीचर, मैं बोलूं टीचर? मुझे पता है, प्लीज। हाँ भक्ति, आप बताओ कल हमने क्या पढ़ा था। टीचर, कल हमने काल की परिभाषा पढ़ी थी। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम काल के प्रकार पढ़ेंगे। तो बच्चों, क्या आपको पता है काल के कितने प्रकार होते हैं? हाँ टीचर, मैं बोलूं टीचर? टीचर प्लीज। हाँ मीत, आप बताओ काल के कितने प्रकार होते हैं? हाँ टीचर, काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अरे वाह, आपको तो सब पता है। आज फिर से चुप चुप की आवाज आ गई। बच्चों शांत हो जाओ, मैं अभी खिड़की और दरवाजे बंद कर देती हूँ। टीचर, इस शोरगुल की आवाज के कारण हमारा पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता है। मैं समझती हूँ बच्चों, इस शोर के कारण आप लोगों की पढ़ाई के समय बहुत समस्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि इस कोरोना के चलते ऑनलाइन कक्षा हो गई है, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे नेटवर्क की समस्या, परिसर में शोरगुल इत्यादि। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा, किस तरह से मैंने खिड़की और दरवाजे बंद कर इस समस्या का समाधान निकाला। हाँ टीचर। हाँ टीचर। तो बच्चों, जब भी आप लोगों को यह आवाज सुनाई दे, तब आप लोग इसे एक संकेत समझिए आपकी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हो आगे ऐसी आने वाली बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए? हाँ टीचर। जी टीचर। तो चलिए बच्चों, हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जनता कर्फ्यूचा गजर झाला. जिकडे तिकडे लॉकडाऊन लागला. शाळकरी मुले, महाविद्यालयीन मुले ही तरुण पिढी आज 4 भिंतीच्या आत बसून ऑनलाईनच्या माध्यमातून शिक्षण घेत आहे. तरीसुद्धा शिक्षक वर्ग हार न मानता मुलांना या कोरोना काळात सुद्धा घडवत आहे. अडचणींवर मात करून आज हजारो लाखो मुलांना शिक्षक वर्ग ऑनलाईन शिक्षण देत आहे. ऑनलाईनचे जग नवीन असल्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीत शिक्षकांना अनेक तांत्रिक अडचणींना तोंड देत नेटवर्क समस्यासारख्या अडचणींना पुढे ढकलत शिक्षक कशा प्रकारे मुलांना शिक्षण देत आहे ते आपण पाहूया. हो तर मुलांनो, आज आपण एका नवीन पाठाला सुरुवात करणार आहोत. त्या पाठाचे नाव आहे शाल. चला तर मग सुरू करूया आपल्या पाठाला. त्यापूर्वी पाठाच्या लेखकाचा परिचय आपण माहिती करून घेऊया. टीचर, पान क्रमांक? पान क्रमांक 40. कोणत्या पान क्रमांक हो टीचर? पान क्रमांक 40. मिस, तुमचा आवाज येत नाही. हो टीचर, तुमचा आवाज ऐकू येत नाही आहे. आवाज का नाही येत माझा? वायफाय तर फुल आहे. टीचर, तुमचा आवाज येत नाही आहे. नॉट ऑडिबल. मिस, टीचर, तुमचा आवाज नाही येत. हॅलो. मुलांनो मी आलीये. माझा आवाज येतोय का? हो मिस. हो टीचर. चला तर मुलांनो, मी आता तुमच्या समोर एक स्क्रीन प्रेझेंट करणार आहे. स्क्रीनच्या माध्यमातून मी तुम्हाला बऱ्याच गोष्टी दाखवणार आहे. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? नाही मिस, तुमची स्क्रीन नाही दिसत आहे आम्हाला. नाही मिस, तुमची स्क्रीन नाही दिसत आहे आम्हाला. नाही टीचर, तुमची स्क्रीन नाही दिसत आहे. खरंच टीचर, तुमच्या स्क्रीन नाही दिसत आहे.
स्क्रीन कशी प्रेझेंट करायची? मी प्रयत्न करते. कोणी सांगेल का मला की स्क्रीन कशी प्रेझेंट करायची? मी सांगू? हो लक्ष, तू सांग. टीचर, स्क्रीनच्या डाव्या बाजूला 3 डॉट आहे. त्या डॉटवर क्लिक करा. तिथे तुम्हाला स्क्रीन प्रेझेंटचा ऑप्शन दिसेल. हो टीचर, तुम्ही असेच करा. बरं, मी प्रयत्न करते. आता दिसते का सगळ्यांना माझी स्क्रीन? टीचर, तुमची स्क्रीन दिसते पण खूप ब्लर दिसत आहे. हो मिस, तुमची स्क्रीन खूप ब्लर दिसते. हो टीचर, मिस तुमची स्क्रीन खूप ब्लर्ड आहे. हो टीचर. किती गोंधळ चालू आहे, मला काहीच समजत नाहीये. सगळे मिस ओरडतात आहे. स्क्रीन दिसत नाहीये, ब्लर आहे, वेळ निघून जात आहे. मुलांनो, शांत व्हा. मी परत एकदा प्रयत्न करते. आता दिसते का स्क्रीन सगळ्यांना? हो टीचर, तुमच्या स्क्रीन आता दिसते. हो टीचर. आज अचानक नेटवर्कची समस्या निर्माण झाली आहे. आज वायफाय पूर्णपणे बंद आहे. पण वायफाय बंद झालं म्हणून काय झालं? माझ्याकडे मोबाईलचा डेटा आहे आणि तो मी आज वापरणार. कितीही अडचणी आल्या, कितीही संकट आली तरी मला मुलांना शिकवायचंय आणि मी शिकवणारच. आजकालच्या ऑनलाईनच्या जगात मला मुलांना चांगल्यातले चांगले शिक्षण द्यायचे आणि मी तसा पूर्णपणे प्रयत्न करणार.